Professor Osman, for your introduction. Thank you, Mrs. Roberta, for your participation to this meeting on behalf of the Italian Council. And thank you to you, because this is your participation is very important, because it's the first opportunity to speak, to have a dialogue between the private and the public sector in the aquaculture fields. So let me introduce first our project and above all also the approach and methodologies that we are trying to follow. Okay, this is the first seminar because we plan to have different occasions and opportunities during the project implementation to organize meetings and consultation, because we want to implement the project activities step by step, taking into account any case the sector needs and the sector constraints. دكتور محمد بدأ الدكتور أوجوليني حديثه عن مشروع تنمية الزراعة السمكية في مصر، وأشار إلى أن دي أول سيمينار يعقده هذا المشروع، وكان بصدد أنه يبدأ الحديث عن تعريف بهذا المشروع، وقال مع كلامه أنه ده لقاء هام، لأنه كان المشروع يحب يشوف الاشتراك أو التفاعل ما بين القطاع الخاص والجانب الحكومي، وهو يتناول هذه المشكلات. So the project is a contribution first to identify the most important constraint and problem of the sector, trying to solve the problem together. We are not here to propose solution, but our approach, the approach of Italian cooperation, is to implement activity to solve problem together during the project implementation. قال انه هنا مش بس المطلوب ان احنا نقترح الحلول فقط، ولكن المطلوب هو المشاركه علشان نضع هذه الحلول اثناء مرحله تطبيق هذا المشروع. So the project component, after a feasibility study, we identified, Italian and Egyptian technicians, we identified the activities of the project. We intend to construct a new hatchery using new technologies, new approach in K21 hatchery sites. We have to prepare a cage pilot unit, both at demonstration and commercial level. In the same site of the hatchery, the project will construct a training center open to both to the public and to the private sector. We have to organize training both for private and public technicians. Then we have to organize some sector studies for remarking at the same time constraint and solution. We want to consolidate the activities of the general fisheries development authorities according to an extension service, and we want to consolidate finally the Egyptian and Italian relation. دكتور أوجوليني قال انه بعد دراسه جدوى طويله قام بها الخبير الايطالي بالمعاونه مع الهيئه العامه للثروه السمكيه والخبراء المصريين، انتهوا الى وضع الدراسه كامله للمشروع. احد مكونات هذه الدراسه
هي مكونات المشروع، وقال إن مكونات المشروع تتلخص في عدة موضوعات. في الأول في بناء مفرخ بحري سمكي جديد، وفي نفس الوقت تطوير المفرخ السمكي الموجود حاليا بالكيلو 21 علشان يساهم في أو الاستفادة منه أثناء المشروع إلى حين أن يتم الانتهاء من إنشاء المفرخ الجديد. والمكونات الأخرى مجموعة من الأقفاص السمكية سيتم وضعها في البحر المتوسط في مكان تم اختياره، وملحق المشروع مركز للتدريب، مركز تدريب يضم ناس من القطاع العام وناس من القطاع الخاص، ناس من الحكوميين، مفتوح للجميع يعني. وفيه هذا مركز التدريب هذا سوف يقدم الخدمات الإرشادية لجميع المزارع البحرية في المنطقة. وبرضه المشروع كان أحد مكوناته يهدف إلى تقوية العلاقة ما بين الجانب المصري والجانب الإيطالي من خلال المشروع. يحدث تلاحم ما بين الجانبين أثناء فترة تطبيق إنشاء المشروع. دي مكونات المشروع. The next one. Okay, this is who is doing what. So this is what can I say, a cooperation project between Italian and Egyptian, and we are using the financement by the Italian cooperation according to a political agreement between Italy and Egypt. بيقول السلايد ده بيوضح لنا مين هيعمل ايه في الجانبين المصري والجانب الايطالي، وده بناء على ما تم على اتفاق سياسي للتعاون ما بين ايطاليا ومصر. This is the approach and the methodology, because our intention is to work step by step together, and we hope at the end of the project to have all the information regarding the productive result to be in the best position to propose, to elaborate together the marine aquaculture road map for Egypt. بيقول السلايد ده بيوضح الخطوات التنفيذية للمشروع خطوة خطوة، بحيث في النهاية يصل إلى الهدف من هذا المشروع، من دراسة فنية ومن إنتاج محلي وإبداع مالي ومن تحليل تكلفة الإنتاج، بحيث بعد هذه الخطوات يستطيع أن يضع خارطة طريق يتم على أساسها تطوير الصراع البحري. Okay, you can see the main activities and where the training center in Alex, the new hatchery in Alex also, the cage pilot unit, I told before, both demonstration and at commercial level in the Barbadoon Lagoon, and the training activities that we want to implement in the hatchery and also in the cage, both for public and private technicians. Let me remark that we select these sites after many technical surveys, taking into account the most important parameters: logistic aspect, roads, electricity, social aspect, license problem. At the end of these technical surveys, together with the Italian and Egyptian expert, okay, we select these sites. بيقول السلايد ده اللي بيوضح أنشطة المشروع الرئيسية وأماكن تنفيذها. في
المفرخ كيلو 21 بإسكندرية، والأقفاص السمكية اللي تقام في البردويل، والتدريب على الاستزراع البحري اللي يقدم للقطاع الخاص. وأشار إلى أن اختيار مكان الأقفاص خضع لعدة اعتبارات اشتملت على جميع العناصر المطلوبة في اختيار موقع لمثل هذا النشاط، من الدعم اللوجستي أو الاحتياجات اللوجستية من الكهرباء والطاقة والمياه، ومن عدة نواحي فنية. على أساسها تم اختيار هذه المواقع لتنفيذ المشروع. Okay, this is the approach that we would like to propose to the sector, because we think that one of the constraints in marine aquaculture is the fry fingerlings production. Following the approach that many countries, many Mediterranean countries are following, our target is to produce high quality fingerlings for stocking both in the pond and in the cage, increasing the weight of fingerling production before to stock them in the pond into the cage till 5 grams weight. السلايد ده بيوضح موضوع إنتاج الزريعة لهذا المشروع، وهو النموذج المستخدم أو في كل بلاد العالم إنهم بيبدأوا يعملوا إنتاج للزريعة توصل حجمها إلى 5 جرام حتى، وبعد ذلك يبقى واضح في الأقفاص السمكية. Next. So we want to achieve some very simple result with this approach. We want to increase the survival rate in pond and in cage. And we want to control better the rearing in terms of stocking, number of fish stocking, feeding and harvesting. This is the approach that we are following now in many countries in the Mediterranean context, and many actually now they are producing fingerlings from 5 grams to 40 grams to be sure of the stocking density in the pond and in the cages, reducing at the same time the mortality, the disease, and the problem connected to the deformity of the larvae. بيتكلم في السلايد ده عن الزريعة، ويهدف إلى زيادة نسبة الإعاشة في الزريعة في الأحواض السمكية وفي الأقفاص السمكية، ويتكلم عن كثافة هذه الأسماك في الأحواض وفي الأقفاص أو عددها في الأقفاص وطريقة تغذيتها وإدارتها، وأنه نظام متبع زريعة من 5 إلى 40 جرام حتى يضعها في الأقفاص السمكية، ويتكلم عن